Previously on Fallout. O kurwa. Pan szpon. Cześć, witajcie ponownie w Falloutie 4. No i lecimy dalej z fabułką. Ja w międzyczasie robię sobie zadania poboczne, ale tego wszystkiego nie pokazuję na odcinkach. No i teraz musimy oddać chip łowczego do analizy. I tutaj jeszcze mamy zadania oczywiście od tego nygi, od tej frakcji. I tu mamy od bractwa. I jeszcze jakieś poboczne tutaj mniejsze, ale to już sobie robię poza nagraniem. I jeszcze mam do was pytanie, czy zrobić jakąś serię z ciekawostkami? Bo tutaj, w tym miejscu można mieć romans. I to bym wam pokazał w jakimś osobnym odcinku, także dajcie znać, czy chcecie taką serię z ciekawostkami. A my lecimy dalej. O, jeszcze wygląd sobie zmieniłem. Takie okularki i hełm jakiś mocny i spoko. A z ekwipunku? Coś tu się zmieniło? Z uzbrojenia? No coś tam na pewno się zmieniło. Jeszcze znalazłem chyba 2 albo 3 giwery fajne, ale to już odniosłem sobie do bazy. To przy okazji wam pokażę. Lecimy. Chipy może? Do you know anything about decoding courser chips? A courser chip? You fought a courser? Oh my god. Łatwy był. Unfortunately, I can't help you. I've worked on a lot of synths, but never a courser. I don't know what that chip does, let alone how to decode it. Jak nie? But there are people who might. I work with a group that, well, they're the only ones I know that even have a chance at cracking Institute security. They're called the Railroad. Trasą. Trasą? Railroad? They help synths. Aha, to jest chyba ten... I don't know who they all are. Usually an agent of theirs just shows up with someone who needs new memories. To jest ta ekipa trzecia. One of them gave me a code phrase. Said Podążaj if I szlakiem find wolności. that To ja there's wiem, ever an to ja wiem. emergency, To jest the Railroad. Freedom Trail. Any idea what the code phrase means? I'm not sure, but I remember there was a pre-war landmark with a similar name. Dobra, to zaraz to wam pokażę, bo ja już tam byłem w okolicach. Other clues to tell you where to go after that, hidden somewhere in plain sight. Dobra, to That's spoko. what I think. All right. I'll find them. Good luck. I'm sorry what I have is so cryptic, but hope Nie, ja akurat you wiem. figure things out as you go. To jest trzecia frakcja w grze. Dobra, zobaczmy. Znajdź trasę. Głupio to przetłumaczyli. No ale spoko. To znajdziemy. To jest na mapie w tej katedrze. Ja tutaj byłem. Tak, kościół. Tutaj w tym. Z tego miejsca nie mogę, ale zaraz tam się przeniesiemy. To jest w sumie ważne. No dobra, i to jest w tym miejscu, zobaczcie. Jest ten kościół. I tu musimy chyba wejść do środka i pogadać z nimi. Tak, to jest na mapie w tym miejscu. Zobaczcie. I to jest szlak wolności. Droga ku wolności. Dobra. To lecimy. Pamiętajcie, w tym miejscu. Tu można trochę zabłądzić. Dobra, jesteśmy w środku i co? Sobie wyjmę tak, idziemy z pierwszej. Będą jakieś gołe stwory, coś? Ej, są. Kurwysyn, co to jest? Dawaj mu w łeb z bliska. Krytykala. O nie! Mutacja! Mutacja genowa! Dobra, zabijemy go. Nice. Poszedł. Ej, on coś ma fajnego. Vats. Zmniejszony o 10% koszt w punktach. Dobra, nawet spoko. I po girach. KO. Szczoteczka. Szczotko, hej, szczoteczko. O. To idziemy dalej. Tu chyba nie będzie tak łatwo. Akurat X. Ej, przyda się tutaj. Mi się wydaje. I tu musimy znaleźć ten trzeci covenant. Nie wiem jak mówić na nich. Przymierze, kurde. Obojętnie.
Frakcja. Tak będę wymiennie mówił. Co ty się tak rzucasz na mnie? Dobra, tu już jest radiacja. X. O, też się przyda. Pi, pi, pi. O, i tu coś mamy. Tu mamy pierścień. I tu będzie hasło Railroad, czyli tak jak się nazywa ten Covenant. Zaraz to zrobimy. Teraz tak. Tu musimy obracać. Kto jeszcze tu przyszedł? Zaraza. Dobra. I teraz tak. Obracamy sobie w tą. Musimy dojść do ry. I wciskamy ry. A. I. L. I teraz road. Gdzie jest R? R. O. A. I D. Znajdę? Znajdę. Zobaczmy, czy zadziała. Do it! Jest! To idziemy, ja sobie tu zapiszę. I to powinien być ten Covenant. Stop right there. You went through a lot of effort to arrange this meeting. Nie podchódź? But before we go any further, answer my questions. No dobra, Who the dobra. hell? Ja jestem KONDZIO. Why don't you tell me who you are first? In a world full of suspicion, treachery, and hunters, we're the synth's only friends. We're the railroad. Jesteśmy Answer trasą. my question. Teraz twoja kolej, ale gra słów. Zbieram złom, nie jestem I wrogiem. followed the Freedom Trail looking for the railroad. I'm not your enemy. If that's true, you have nothing to fear. Who told you how to contact us? Zmyśl coś. Dr. Amari told me how to find you. Very interesting. Last question. Why are you here? Bo gram w grę. Nie, serio to bym chciał. I found a courser chip. Can your people decode it? You have what? This is not a joking matter. I didn't know we were having a party. What gives with my Ten co? Oh, I see you invited the Courser killer. Nice. Deacon, you're late. You're saying this intruder actually killed Przecież to było proste. single-handedly? Oh, that'd give even Gloria a run for her money. Newsflash, boss. This guy is kind of a big deal. If you're done interrogating him, you might want to show this Courser murdering machine a little courtesy, Just a thought. I owe you an apology. Anyone who kills a courser is good in my book. I'm Do Desdemona, usług. and I'm the leader of the railroad. Czym jest Who are ten you people trasa? exactly? In a world full of suspicion, treachery, and hunters, we're the synth's Aha, potrzebującym only syntkom. Des, we need to let him in. He's got an intact Courser chip, for God's sake. friend. That violates our security protocols. To hell with that. He killed a Courser. There's no way he's working for the Institute. We're letting you into our headquarters. You're the first outsider ever to be given this privilege. We'll discuss the details about your chip inside. Hurra! No to udało się. Znajdź trasę. Dziwne to przetłumaczone, no ale dobra. W sumie dosłownie, ale... Halo, pani Desdemono. Idziemy do sztabu. Nie no, fajnie to się rozwija. Tylko jak mamy się dostać do tego instytutu? Nie wiem, teleportacja.
Chyba będzie teleportacja. Chip is a very delicate operation. Tylko jak? A million things can go wrong. The least of which is losing the data. Fortunately, we have the right man for the job. Mogę wam coś zajumać? Dobra, nie mogę. Nie wkupiłem się w łaski. Hey, Dad. You need something? Tom, our visitor here has a courser chip. Whoa! For real? Oh man, it's been ages. Right. Szacun, Some nie? ground rules. Tom can get you the code, but once he's done, we get the courser A chip. czemu? Why do you want the courser chip? Institute tech is light years beyond what we have. And a courser chip is top of the line. I'm not going to get into details, but that chip could help us save lives. Maybe throw a wrench in some of the Institute's operations. So, hand over the chip. No dobra. Fine. It's yours. All right. Tom, make it happen. Do it. Little courser chip. Chip łowczego poszedł. Take a crack at you. Może się zamienimy za jakieś ammo, co? Ej, patrzcie co ten. Co ten robi. We're in. Chip accessed. Just poke the analog connectors a little. Tom Majsterkowicz, o nie. Don't crash. Hold it together. Memory hiccup. Here it comes. Encryption algorithms. All right, we're still running. Walcz. Oh man, they've added more decimals to the last cipher. This is gonna be. Come on, baby. Show me that pattern. Hey, Where don't is try it? anything Wait. strange. Co ty tam masz w Using the ogóle? same logarithmic function as the key generator. Any news on wiem. Scarecrow? He was in the entryway when the Got you, you institute bastard. I got you. Caretaker made it out. Yes. Well, he was by the goddamn elevator. Come on. Scarecrow's gotta be alive. Show me that. Scarecrow's not on Carrington's list. There we got Probably it. dead. We got the code. What? Go ahead, spit it out. Even Let if me he load showed that up onto the now, holotape for ya. he's been burned. Good work, Tom. Jest. I'm not sure Wróć do Virgila. Ale Start beka. working on the rest of the chip. And you, I'd love to work with you more. Let me know if you're interested. But to be crystal clear, if you use that data and discover anything involving the Institute, you should Dens jaki jest, first. kurde, Otherwise, our relationship will be rozwydrzony. Stanął za nią. Careful, man. No dobra, zobaczmy zadania. Wróć do Virgila. No to tam się chyba widzimy. To jest u niego, nie? Dobra. To tam się widzimy na miejscu. It's everywhere. I co on nam powie na to? Wasn't sure I'd see you again. You managed to get what you need? I have the code. Suppose I shouldn't be surprised. You did get rid of Kellogg after all. Not too much of a leap to take down a courser. How'd you manage to get it decoded? Dobra. Railroad helped me. Oh god, those kooks. Te świry. I would have expected they'd be too busy trying to liberate vending machines or setting computer terminals. Ale teraz pytanie do was, czy jak dołączę do jednego kowenantu, to już nie mogę być w innym? You're not the only one who's been busy. I did Bo ja bym chciał być w bractwie cały czas. from memory and things I've overheard through the years. Came up with some schematics for you. Wasn't easy. These Ciekawe. hands are ridiculous. Fine motor skills have gone to shit. Here's the simple explanation. You need to build a device that will hijack the signal the Zbudować Institute urządzenie. uses to teleport coursers and send you A, instead. sam muszę się wysłać. You know the Zajebiście. craziest part of the design? That classical music station. That's the carrier signal for the relay. All the data's on harmonic frequencies. You've been hearing it all along. I want to be clear that this isn't my area of expertise. I was bioscience, not engineering or advanced systems or anything. I'm sure it'll work. For the record, I haven't made any promises, but if you can build this device and make use of that code, you should be able to override No to chyba budowanie nas the czeka. Institute's relay. Can you? I mean, can you build it? You have people that can help. This is a lot for one person, even you. I got it covered. Easy, easy. Good. Because you've got to make it in there. For both our sakes. And Wiedziałem, że don't kiedyś forget to our agreement.
przyjdzie czas na to, ale... Aha, to serum. Kurde, dopiero tam. Okej. So you find it. Now go on. Take these and get to work. You do whatever it takes. Call on whoever you know to help you. Ej. Zobaczcie to. Poziom molekularny. To jest to? Molekularny? Nie, to jest to inne. Tu jest już misja właśnie u tej trasy. I to teraz jest tak. Porozmawiaj z członkami trasy. Z minutemanami, to jest ten nyga. I z bractwem. Ale to ja z bractwem tylko pogadam. To spoko, to pójdziemy tam do bractwa zaraz. Dobra, to idziemy do szeryfa. Może nam coś pomoże. I'm sure you've deduced that our arrival in the Commonwealth wasn't coincidental. Ty się nie obraziłeś jeszcze, nie? Że ja tam byłem u tej trasy? According to our scribes, the reading indicated a level of technology that only the Institute could achieve. The moment this information came to light, our mission became clear. The Institute, and everyone responsible for the creation of the synths, must be eliminated at all costs. To accomplish this goal, we need to locate the Institute. No dobra, wiem. I've had our scribes meticulously searching the Commonwealth, but they've come up empty-handed. The only logical explanation is that they've gone underground. That's where we need your help. Ja chcę to. I have a way to infiltrate the Institute using a device called a signal interceptor. So it appears we share a common goal. I'm pleased that you've chosen to build the device with the Brotherhood. Now, indulge me for a moment by satisfying my curiosity. Tell me why you're so eager to get into the Institute. Ej, to ja będę zawsze do nich się zwracał. Dobra. The Institute preys on the weak to further their own ends. Together, we'll make them pay for their crimes. I'll call ahead and brief Proctor Ingram. Report to the airport and get to work on your project right away. A ciekawe, czy teraz mi się wyeliminują tamte. Kto ma do powiedzenia? Zaraz ogarniemy. No muszę zobaczyć to. Okej, dobra. Czyli jak pogadamy z bractwem, to reszta się anulowała. To zajebiście, o to mi chodziło. To może mieć później jakiś wpływ, ja nie wiem. Ale będę się trzymał bractwa, jakby co. Ktoś ma coś do powiedzenia. Dobra. Ja muszę mieć takich mocnych sojuszników, a nie tam. Jakieś kurde miękkie parówy. Tu ktoś. Ty. A, to jesteś ty, dobra, od pancerzy. Tekstury ci się nie wczytały. Elder Maxon said you'd help me build the signal interceptor. So, looks like you're calling the shots around here now, huh? All right, I'll bite. What does your new miracle device do? Teleportuje. The Institute uses teleportation to get in and out. This machine can hijack their signal and send me instead. Ej, mocne. Molecular transmission via encrypted RF waves? Okay, even I have to admit, that's genius. This explains why we've been picking up anomalous energy readings all across the Commonwealth. Not to mention how they get their tin soldiers to come out of the damn walls. And this little beauty allows you to literally hijack a return signal. Instead of grabbing the intended target, it grabs you instead. Impressive. Brilliant. Utrafisz? That all sounds impressive, but can you build it? If I can keep that flying pile of junk in the air, I can work miracles. It's difficult to make out all the details here, but I'm thinking you can get started by building a stabilized platformy refleksyjnej. It's gonna take a cargo hold full of high Będzie masakra. I'm sure that we have plenty of it right here at the airport. Can you give me a list of what I'll need to build this platform? O właśnie. Here's a list of everything you need to find. You're also going to need a massive power source to get the signal interceptor running. O kurwesku. O w mordesku. Zbuduj platformę refleksyjną. Ale to gdzie?
Tu mogę sobie budować? Tam coś jest. Aha, tu mogę budować. Ej, panie paladyn, tu odpieprzymy taką manianę, że jakiś świat jeszcze nie widział. Dobra. I teraz co mamy robić? Platforma refleksyjna. O kurwa. To jest to. Specjalne. Elektroniki już widzę, że nie będę miał. Hi. Tutaj to się zmieści wszystko? No dobra. Budujemy. Podłącz to do tej samej sieci, co emiter wiązki. Dobra. Zobacz, co ma do powiedzenia. Okej. Co ty masz do powiedzenia? Bawimy się w Boba budowniczego, widzę. Się napiję. Have you ever fired a minigun? Choose through barrels like paper. Any luck Dobra. building the platform yet? No mam. Did you figure out the rest of Virgil's schematics? We'll know after we throw the switch. Here's a list of everything we'll need. Now, I know some of that might as well be in Greek, so I'll be around if you have any questions. Zbuduj konsolę, zbuduj antenę, emiter wiązki. Poszukaj Ja pieprzę. Looks good, Ingram. I'll get to work right away. I wish I had your confidence. Oh, one last thing before I forget. It's important that all the components are wired together so all the pieces are on a single podłączone, podpięte do tej samej sieci. If you need any help, I'll be over at the build site making some adjustments and calculations. I'd wish you good luck, Knight, but I think we're both going to need it. Dobra. No to grubo. Co musimy zbudować jeszcze? Poszukaj. Co tu jest jeszcze? Już widzę, że będę musiał iść na poszukiwania. Dobra, zobaczmy, co tu mamy jeszcze. A, jest. Konsola, emiter i antena. Wymaga 5, wymaga 20. Ej, to ja będę musiał mieć generatory. A mam na to? W sumie trochę tutaj mam materiału. Widzę, że materiał jądrowy. Tych zrobimy 8 można. Tych zrobimy 4. Na to mam układ scalony. Bioskaner. To ja pójdę do mojej bazy, zobaczę, czy mam wszystko. No dobra, zobaczmy, czy mamy wszystko. Tutaj wyczyściłem sobie cały ten sprzęcik. I teraz tak. Specjalne. Antena przekaźnikowa. Dobra, to damy gdzieś tu. Okej. Emiter wiązki. Okej. Jeszcze co? 20 potrzebuję tego. Konsola. Konsola gdzieś tu. Okej. I teraz generatory zrobimy. Może te piątki? Dobra, te piątki. Raz. 2. A, to z tyłu. 3. 4. I teraz tak. Musimy podłączyć przewody. I teraz jeszcze do tego. Nice.
To też jest. I jeszcze teraz z generatorów do tego dużego gnoja. Aha, tu jest za mało. Czyli mamy 5. Ile to potrzebuje? 20. To jeszcze generatorów muszę napłodzić. Bo to wzięło. To wzięło 2. To ile? Ty już coś tu robisz? Dobra, to nie ma mocy jeszcze. To damy tutaj. Jeszcze 4 zrobię. 1, 2. Zobaczmy. Trzydzieści. Jest! Jest! Kurde, ludzie, jest! Ale mam petardę. Remarkable work. To dawaj. The signal interceptor appears to be complete. Are you ready to put it to the test? No! Dawaj. Absolutely. I'm ready to go. Your confidence is an inspiration to us all. That being said, Kurde, zbudowałem. we've attempted to directly adapt Instytut. Ale zajebiście to wygląda. When we throw that switch, we don't know exactly what's No ja wiem, pewnie umrę. God willing, you'll end up inside the Institute, and the mission can continue. What are the details of my mission? I'm glad you asked. Now, I want you to listen very carefully. Once you've entered the Institute, we expect to lose contact, so it's imperative Dobra, you czekam, remember skupiamy. everything I'm about to tell you. About 10 years ago, the Brotherhood began recruiting civilian scientists from the capital wasteland to assist with various projects. During this process, we were able to obtain the services of Dr. Madison Lee. a noted mind in the field of nuclear engineering. How did the Brotherhood meet Dr. Lee? She was part of a civilian project in the capital wasteland that the Brotherhood appropriated. It wasn't difficult to convince her to stay. That said, Dr. Lee's contributions to our cause were instrumental in maintaining order in the capital wasteland. After some time, she developed differences with the Brotherhood and exiled herself to the Commonwealth. Tam się cały czas świeci to. That her intent was to make contact with the Institute. I'm surprised that the Brotherhood let her go. Had I been in command, I wouldn't have allowed it to happen. She was a valuable asset. Dobra, chyba wchodzimy. Już nie ma co. Once you're inside the Institute, we want you to track down Dr. Lee's Dr. Lee, okej. You find out that she's still alive. Make contact with her and A, convince ale to chyba zadanie her to poboczne, return to co? the Brotherhood of Steel. There's a special project we're working on, and it needs her attention. Dobra. Consider it done, Elder. Very good. Very good. To jest zadanie dla I'm bractwa. well aware that you're risking your life going into the Institute blind. Just keep your mind on the mission. And don't let anything they say sway you. A ogólnie muszę jeszcze dla Virgila zrobić? No. Sir. You have your assignment, soldier. Move out. No, to jest zadanie chyba poboczne dla bractwa. Zobaczmy. Tak, wewnętrzny wróg. A poziom molekularny? Użyj przechwytywacza. Zobaczmy, co jeszcze możemy tam zrobić. Bo na pewno muszę znaleźć to serum dla Virgila. Okej. To co? Wchodzimy? Sobie zapiszę przed tym, bo to może się źle skończyć. To wchodzimy. Excuse me, Proctor Ingram. I've checked and rechecked everything. I think the signal interceptor's ready to go. Are you? Do Let's it! do this. All right. Head up onto the platform and we'll see if I can find a signal to O lock kurde. onto. Ekscytacja, ludzie. Wchodzimy. Pull yourself together and get up onto that platform. Wszedłem. I co? Let's see. Relays dialed in. Beam emitters warmed up. Everything looks great. Ja pierdolę, Let me paladyn, start trzymaj scanning się. for the signal. Cross your fingers.
I'm inputting the code now. Dawaj. Wow, there's a heck of a lot of Do interference it. and ghosting. Ale It's fajne. gonna take a minute or two to lock in. By the way, this little trip you're taking is a heck of an opportunity to find out as much as we can about the Institute Yeah. and what they're up to. I put a clever little program on this holotape that'll scan their network and Refrain download from opening anything it fire finds. inside the Institute. If you place it in It any could terminal jeopardize our down entire there, mission. it'll do the rest. Bring it back to me and I'll see if I can make sense of whatever it found. Well, well, looks like we have a winner. Ta aż RF przyszła wave tutaj. capture complete. Ale mam tą zadań. Emitter, 60%, 80%, emitter spiking but steady. All that's left is to throw the transmit switch. Transmitting in 3, 2, 1. Stay safe, soldier. Dawaj! O, wpytę! Lecimy.